Kk, the newly elected Guild President of Makerere University. We congratulate you, Mr. President. Thank you for making us proud. Thank you for making West Nile proud. Thank you for making Uganda proud. Most importantly, thank you for making your generation proud. Nyakwebaza ni muganda wafe atukubide omuziki muwanguzi Kennedy webali nyo webali da wakabitandika kati watandika date fetwe manya bagagana bagagabina so webali nyo webali dala jagano kusalutinga muganda wafe John Lion you is a bad artist, you know. Respect. We heard very eloquently from our brother Edgar, and many of the people that have spoken. We don't take those words, strong words, for granted. Ladies and gentlemen, today is a day when we celebrate persons with disabilities. It keeps changing over time. When I was young, we used to see them as disabled people. As in disabled, you are not able. The world keeps opening their eyes. Later on, or today, they are recognized as persons with disabilities. I still disagree with that. I think we should be calling them people with special needs. In fact, that is also not right. We should be calling them special people. Ladies and gentlemen, this day is not just for partying. This day is a day when we must focus and create awareness and open minds of people about these, our brothers and sisters, our mothers, our fathers, our children, our daughters and sons. Before you travel, you cannot know how special these people are. Many of us have grown up in societies that look at these people as less than us, who are fully physically able. But when you travel the world over and see how special and the amazing achievements for humanity these people are doing, these people are accomplishing, you cannot help but open your mind. So today, I hope that we shall all reflect, not only here, but wherever you, ladies and gentlemen, are, on Twitter, on Facebook, on Instagram, on your social media. I hope you take today to highlight a special something that has been achieved or has been, told to us by one of these our brothers and sisters. I've traveled the world, and just like my friends, we share a common thought, a thought of considering and including these our brothers and sisters. And that is one of our core values, inclusiveness. Inclusiveness. We must include everyone. I've had personal stories. For example, so many years ago, I was in Angenois, and there was this young man, very intelligent, but he was walking with crutches. He was walking, he was moving, but supported. He was blocked just after me. I mean, if he was ahead of me, the bouncer bounced him. Because he was walking in what you call a funny way. And I came in walking like this. That was a funny way too, but he let me go in. This young man, and I'm glad to report that now, after so many years, I see the sense in him. He went to court, and Angenois had to compensate him. Ladies and gentlemen, some of us have our eyes opened in tough times, while others have their eyes opened early enough. The reason, for example, why we have steps here and we have a ramp here is because we know that some people are going to come here and they are moving with a wheelchair and they're not going to use the steps. Some of these simple things, other countries are way ahead of it. Just like you have a toilet for women and men, you must have
a walk path for normal people, or whatever we call them, and with people using wheelchairs and other things, ladies and gentlemen. We as NUP, we have not thought about persons with disabilities today. And as one of our brothers was reporting to you, he actually got, 2 of them got the disabilities or the special need when we were going to Mbara to launch our manifesto, which manifesto and Edgar quoted includes an envisionment of the plight of people living with disabilities. Ladies and gentlemen, these are not just special needs, these are rights. Because in NUP, we know the difference between equality and equity. I mean, if there are steps, yes, everybody is equal and everybody should use the steps. But there's no equity in that. And that's what we view, that's what we think a country should be, that's how a country should be run. Ladies and gentlemen, in other countries, you have special parkings for people with disabilities. You have special places with people with special needs. That is what is supposed to be, not only in a developed country, but everywhere where there is humanity. We don't have it in Uganda, we want it in Uganda, and we will get it in Uganda. A government that is serving people must be able to recognize the needs of these people. And this is not just starting. This has been happening since time immemorial. It is just being destroyed. I'll give an example, ladies and gentlemen. The Shimoni, which was demolished to build Kingdom Kampala, was a school that had a provision for the deaf, for the blind, and other special needs. Schools for children with special needs and disabilities are reducing instead of increasing. I was talking to my wife, Bobi, where she went for her primary in Barara, St. Helens. She used to study with children who are blind. As a matter of fact, one time I was moving with her and this blind guy, I was talking to her. Bobi had not recognized her old friend because he had changed. I mean, he was a friend in primary, P3. But when the guy heard the voice, said, Itungo. And then Bobi turned. And that's when she recognized her old friend. But because of those skills that are built, we get to realize that these people are not actually disabled. And like a brother said, they are abled differently. So today, ladies and gentlemen, while we celebrate this day, we should take time to reflect on these, our brothers and sisters. They are a huge chunk of our population. They need us just as much as we need them. Not only helping them, I mean, we've had brilliant ideas from people with disabilities. And I believe these are ideas that are helpful to society. So while I encourage the population, the society to embrace people with disabilities, I want to encourage you, brothers and sisters with disabilities. Don't sit on yourselves. You are just as good as everybody else. Be included, and the only way you're going to be included is by including yourself. If you don't raise your voice, nobody is going to hear you. If you don't put up your hand, nobody is going to see you. So rise to the occasion and be part of the decision making. Be part of policy making. Be part of leadership, ladies and gentlemen. We are ready to work with you. We are ready to lead you, and we are also ready to follow you when you lead us. Now, there's so much that we would, talk about on a day like today, especially the vision that we have in our new Uganda, where everybody is equal before and under the law, regardless of your body shape, regardless of your natural setup. We are all equal. We are not seeing that, ladies and gentlemen. We want to see it. We as people have had friends, but many times, like many of you have said, you are used as special people, just like women. Funiraya bakazi batano, funiraya wabalema kumi. Then they use you for posturing, and that's the end of it. It should be better than that. And it will be better than that. My message, therefore, to you is you must be involved to make sure that these institutions
are actually working. You will ask Parliament to make the laws. The laws were made long time ago. They are not only being followed. The institutions are being set up. Edgar's talked about the National Council for Persons with Disabilities. But all these institutions have been reduced to regime survival. Just like police does not keep people safe and their property, but is keeping the regime safe. That is the duty of the military. That is the duty of Bank of Uganda. That is the duty of every government institution. And that is the duty now of all other institutions. Even National Council for Persons with Disabilities. Basoka kubuza egwe oliwa yero. Osobola tukunganyiza abalema ne bagenda ne bawagira muzeyi. That is not the duty of that institution. That institution is supposed to be looking out for the plight of the people it is mandated to look out for. Unfortunately, that is not the case. So, for as long as we have bad leadership, we have a problem. And I completely agree with the theme of this year, leadership and mindset change. First, and here they started with leadership. I've addressed it to you that until we have better leadership, a leadership that considers you, a leadership that is answerable to you, a leadership that knows that you are just as worthy as any other citizen, we still have a problem. So let us together fix the leadership problem. For the women, for the PWDs, for all sections of people, it begins and ends with leadership. Now, with the mindset, I just want to send a message to all people, all citizens of Uganda, all people. It is important for you to adjust your mind and face the reality that this is who we are. It is not who they are. It is who we are. No single family does not have a person living with a disability. All families. You can deny it. You can lie to yourself, but that's a reality. And it does not stop there. The Baganda say, obulema tebujjadda. Just in this team alone, there are some people who 2 years ago were playing football together. But today, he has one leg or no legs at all. Where we are, after the failure of leadership, we are all candidates for disability, all of us. I would have pointed out on people, but Eddie Mutwe, I want to show you that everybody is a candidate for a disability. Sawa just wanike bwanisiku mukono gwo. Eddie Mutwe ngaloze ziwera. Na italiko bulemu. So, everybody, you might despise or undermine or not care about the plight of people living with disabilities. But tomorrow, you'll be the one leading that facility. It is important that we involve it. My message to you, parents, don't hide your children. Don't deny them the opportunities. Give your children confidence. Make them believe and understand they are just as good as other children. When you go to sports, when you go to talent, you're going to see special people. So help your children. I see many, children locked in houses or kept behind the house. They are seen as a disgrace, as a misfortune. What kind of nonsense is that? So to the parents and to the community, please help each other change the mind. All of you, let everybody be a leader. Let us lead in this charge to change the mind of our people, to see our people as worthy as everybody else. That is the first step. Everything else is secondary. You've seen talented artists here. And I'm very glad that in the entertainment industry, that discrimination is already demystified. Let us give them special attention. Let us support them. I will tell you that some people are blind, but they see even better than people who have 2 eyes. Today, for example, we have, who can I give? Everybody in Museveni's government can be given as an example. Everybody.
But I'll give the Speaker of Parliament as an example. Has eyes and has additional spectacles. 4 eyes, but Mwanguzi sees better than them. So do not undermine people with disabilities, ladies and gentlemen. Finally, the change of mind begins with you, my brothers and sisters. You who are living with the special needs, with the disabilities. Don't present yourself as vulnerable. That is your strength. It has to change from within you. Don't say you're disabled. Say I'm differently abled and prove it. You have consistently proven that. Continue proving it. Because the more you prove it, is the more we will have the ability to amplify your voice. And I believe that one day we shall live in a country where you don't have to worry whether you are disabled or not, whether you are deaf or not. That is the day when we say we have stepped into New Uganda. I thank you very much, ladies and gentlemen. Katika mbyogere mu Uganda. Zeno nsanyuse nnyo bannange okubalaba. Namaze okwebaza abasita baffe ab'olunaku, Kennedy Mwanguzi ne muganda waffe John Lyon. Mwebale nnyo, mwebalire ddala obubaka bwe mutuusizaako. Namaze dda okubaagaliza olunaku olwaleero. Naye olunaku olwaleero luleme kubeera bwezi lwa kusanyuka. Lwandibadde lwa kweyagala singa tubadde tubeera mu nsi nga Sweden oba Denmark. Ne bwe yandibadde Kenya lwandibadde lwa kweyagala. Terwandibadde lwa kwogera ku bizibu byammwe, kuba ebizibu ebimu byandibadde byagonjolwa dda. Tewandibadde lwa kwekubagiza, lwandibadde lwa kweyagala wakusinga nawe gy'oli. Ne olunaku lwaleero olunaku luno tulukozesa ocreatinga awareness, okumanya nti gye muli, okulaga abantu nti muli bantu abajjudde, abasaanidde, abalina ebitone ebyenjawulo. Kyanaku nti wano mu Uganda tutunuulira nnyo, ate si gavumenti yokka wabula n'abantu tulina endowooza erowooza nti obulema buteesobola. In fact, n'ekigambo bulema nakyo kivvoola. Ku ssaawa zino nga tukyalina amabega, tetunatuuka gye tulina kenda. Ne wano tulina kukozesa kigambo omuntu aliko obulemu. Nenkakasa nti mu Uganda empya tulina kukozesa kintu nti omuntu alina obusozi obwenjawulo obutali bwa bulijjo ng'obwabalala. Kuba baganda bange ensi, kubanga abantu abasinga balina ekikula kyekimu, ayinza okutunuulira ng'omuntu alina obulemu. Naye bwe si bulemu, kuba nga mukulu Nyanzi bw'agambye abaliko obulemu bangi nnyo. Naye twagala tubeere mu Uganda ng'etunuulira busobozi bwo, era nga tugamba oyo obusobozi bwe bwanjawulo ku bwange. Nze ow'emikono ebiri, nze ow'amagulu abiri, nze alabisa amaaso. Ekyo tusobola okikola, era nsanyukidde nnyo n'omulamwa Basebo ne Banyabo gwaleero okugamba obukulembeze n'okukyusa endowooza ng'ebintu ebyokozesebwa okukyusa embeera y'abantu abalina obwetaavu ku mibiri gyabwe. Ffe nga National Unity Platform obukulembeze bwaffe bwayogera dda ku ndowooza eyo, era netukiteeka mu manifesto yaffe. Era singa tebabba bukulembeze bwaffe, ebyo bye bimu ku bintu bye mwandibadde mulaba. Sinsobi for example okuba nti tuli wano ku bakulembeze tewali atambuza kagaali, naye wano tetukolera ffe, tukolera abantu. Yensonga lwaki bujja erudda osangayo amadaala, ate erudda n'osangayo lwamu eya wheelchair. Kubanga tumanyi mu Uganda tetuliimu ffe batambuza amagulu ffekka, tetuliimu ffe balabisa amaaso ffekka, tetuliimu ffe bawuliza amatu ffekka oba boogeza mimwa ffekka. Tulina obusobozi obw'enjawulo. Yali ndowooza yaffe, era egenda maaso okubeera endowooza yaffe ey'okuba nti buli omu yenyigiddemu. Kuba tubiraba gye tutambulira e Bulaaya osanga parking ng'eri special y'abantu baliko obulemu. Kati bw'obanga tubiisanyiza tojja kufuna parking, ate nga tugenda kulwana na muntu w'amagulu abiri. Bw'oba oyingira mu bbaasi waliwo provision ey'abo abakalubirizibwa okutambula nga bano abantu aba bulijjo. Waliwo provision mu facilities zonna naddala eziri public. In fact n'ez'abantu sekinoomu amateeka we gali ate gagobererwa.
okulaba nti omuntu aliko obulemu abeera comfortable mu nsi ye n'awulira nti yalowoozebwako, kubanga obulemu tebwakatandika kati bukyanga abantu tutandika okubeerawo. Disability is as old as humanity. Bino byenjogerako si bipya, ne wano mu Uganda byali bibaddewo. Kibagambye nti amasomero nga Shimoni demonstration school, kyebaali bagiyita demonstration school, yali demonstration y'amasomero ng'essomero bwe lirina okubeera. Bwabeerangayo Banubian abo basomanga n'abaana nga basoma n'abaana aba sign language abatawulira, nga basoma n'abaana bamuzibe n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati essomero bwe lityo lyavaawo, naye amasomero agazimbwa ennaku zino ate go tegabaako facility eyo. Ekitegeeza amasomero agafaanana bwe gatyo gakendera bukendeezi. Ensomesa ey'abaana ne facilities ze mwalina mu myaka gy'enkaaga kati mu 2020 teziriiwo. Olunaku olulala nali ntambula ne mukyala wange gye yasomera edda mu P3 St Helens Embalala, waali basomanga n'abaana bamuzibe n'abaana abatawulira. Era olunaku olumu tuba tutambula nga twogera naye ne tuyita ku mukwano gwe nga yafuuka dda musajja mukulu, basomanga naye ku ssomero. Kati nga Babi ayogera yawulira bulizi ddoboozi namuyita Itungo, Babi n'akyuka n'amulaba n'alyoka amujjukira. Ne boogera ng'ono yasoma dda yamalako yafuuka na dokita. Naye olunaku lwaleero kizibu nnyo okuzaala omwana wo nga talaba n'omusuubira nti agenda kusoma afuuke dokita. Kizibu nnyo naddala ng'omwana oyo bamuzaalidde Kuumi oba bamuzaalidde Kamuli oba bamuzaalidde waffe Gomba. Kizibu nnyo naye nga si bwe kirina okubeera baganda bange, kuba tuli mu nsi ngagga erina okulowooza ku bantu bonna. Nga bwe tutunuulira olunaku lw'abakyala ne twogera ku nsonga z'abakyala, kikulu nnyo okwogera ku bantu baffe abalina obulemu. Ate ne tutakoma kwogerako boogezi, wabula ne twejjukiza era ne twekubiriza okutuukiriza ebyo bye balina ebirina okuteekebwawo, nabo babire ng'obulamu bwabwe babulivinga to full potential ng'abantu abalala. Of course government yalina okurecognizinga obwetaavu bw'abo abantu, ne government yaffe namwe mugimanyi basebo ne banyabo. Omulamwa gwa leero gugamba nti obukulembeze n'okukyusa endowooza ng'ekimu ku by'okweyambisa okuzitula omutindo gw'abo abantu abalina obulemu. Naye tukkiriziganye basebo ne banyabo nti tekigenda kubeera mmwe naddala mmwe baganda baffe abaliko obwetaavu oba obulemu temugenda kirekera muntu mulala, nammwe kennyini mulina okwenyigira mu bukulembeze. Obwongo tebulemala, mulina ebirowoozo birungi nnyo nnyo nnyo, mulidde ebirowoozo bya Edgar n'eby'abalala bangi. Temwetiitirira bannange, bwe twogera ku bukulembeze nammwe mulina okubeera mu bukulembeze. Ffe newankubadde tubasuubiza obbakulembera, naye era tubasuubiza n'obbagoberera bwe munaatukulembera, kuba nammwe mulina ebirowoozo ebirungi. Ate ne bannammwe banalaba nga nammwe muli bakulembeze nabo bajja kufuna confidence. Omwana amanye nti wadde ndiko obulemu naye nange nsobola okukulembera bannange, kubanga obwongo bwe tebukola ki. Ffe bakulembeze baffe bakyogeddeko nti mu buli kakiiko kuliko omuntu akiikirira abo abaliko obulemu, kubanga tuba consideringa ng'abe bamu ku bannaffe. Nakibagambye nti tewali famire etaliiko muntu atalina bulemu. So ajja kuba muganda wo oba maama wo oba taata wo oba omwana wo, buli muntu yenna yenna. Ate abaganda bagamba obulema tebukola ki, tebujja dda. Ffe mu kaweefube ono gwe tuliko okukyusa eggwanga lyaffe n'okwenunula, bangi nnyo bwe twali nabo emyaka 2-3 egiyise nga basamba n'omupiira nga tudduka nabo emisinde. Ne kati abamu balina okugulu kumu, abamu tebagalina gombi, abalala balina obulemu obw'enjawulo. Nabalazeeko omuganda wange Edi Mutwe baddeye obanga oliko obulemu oba oliko akalemu. So basebo ne banyabo, nkibagambyeko nti temwenyooma basebo ne banyabo. Nasanyukidde nnyo yagambye nti temwerabanga abalema, kuba temuli balema, muliko just bulemu.
ate tukkiriza nti mu Uganda empya tetujja na kubalabanga baliko obulemu naye twagala tubalabe ng'abantu abalina obusobozi obw'enjawulo obwawukana obw'abalala. Ekyo kijja tuyamba okukyusa endowooza. Twandyogedde bingi nnyo naye tetwagala kubyogera bwogezi, naddala ebyobukulembeze twagala bikola bukozi. Ebigambo tebikyasobola kukyusa bukulembeze bwa wano, tulina kukozesa bikolwa, ate buli omu alina okwenyigiramu. Naye baganda bange, nga tuli ku mulamwa guno, ng'ojjeko ku nsonga y'obukulembeze bwogedde ku mindset change, endowooza. Okukyusa endowooza kitandikira ku gwe. Njagala okusindika obubaka eri bannansi mwenna. Tulina okukyusa endowooza engeri gye tulabamu baganda baffe bano. Tulina okukyusa endowooza obwongo, endaba gye tulabamu baganda baffe. Tubalabe nga balina obusobozi obw'enjawulo, tubasupporting, tubawe confidence. Abazadde muwe abaana bammwe confidence. Temukweka abaana, temunyooma abaana, temutulira abaana, temubakumira manju. Mulabye abazadde bangi nga bazaala omwana oba alina autism oba aliko obulemu obw'enjawulo oba aliko ekizibu kyonna, tamuyamba kwezuula kuba omuntu muze mukiraba nti ebiseera ebisinga omuntu waba tatambuza magulu, amaanyi gaba n'emikono mingi, oba abatakozesa mikono, amagulu gaba n'amaanyi mangi. So olina okumanya tino bw'aba n'obunafu mu kintu ekimu ate aba n'obusobozi obw'enjawulo mu kirala, naye muyambe abuzuule. Kuba bw'oba tomuyambe gwe ng'omuzadde tajja kubuzuula. Mubawe confidence, bekkiririzeemu kuba buli kimu kitandikira mu mwana. Bekkiririzamu, tujja kulaba bano bamuwanguzi. Muwulidde wano ng'ayimba n'eŋŋamba Basudde yazuukidde. So ekyo kisoboka, naye singa yeetulako tekkiririzaamu, then yandibadde eyo ng'asabiriza busabiriza, ate nga si bwe kirina okubeera abasebo ne bannyamu. So tusupportinge abaana baffe, tusupportinge abantu baffe, ne mu music industry mubasupportinge, tusobola okubeera ne basita ab'enjawulo. Ku mwenna kibajukiza, each one of you can be a leader. Musobola okuba abakulembeze, temwenyooma. Naye ate ne community erina okusupportinga abantu. Buli omu ku mmwe candidate wa kubeera mulema. Buli omu kuffe candidate wa kubeera ki? Mulema. Naddala ku bukulembeze buno bwe tulina. So n'ebigambo ebyo basebo ne bannyabo, njagala obbayozaayoza okutuuka ku lunaku luno. Njagala obbaagaliza okuliyitamu obulungi. Njagala obbasaba mwenna abali eyo, buli omu oba ku Facebook yo oba ku Twitter yo oba ku Instagram, tukozese olunaku olwaleero okutwitinga oba okupostinga ku muntu ow'enjawulo aliko obulemu. Ffenna mu bulamu bwaffe tulina omuntu gwe tubadde naye aliko obulemu, naye nga wanjawulo tumu highlighting. Tukozese olunaku luno okulaga amaanyi g'aba abantu betulowooza nti baliko obulemu, tukakase ensi nti tebaliko obulemu, wabula balina obusobozi obwawukana ku bwaffe. Mwebale nnyo okumpuliriza basebo ne bannyabo lwa Katonda n'ensi yange. People power, our power. Yes. Abaganda baffe mwenna abatulaba ku NUP Media TV, olunaku olwaleero tubadde ne press conference oba n'okugezaako okulaba nga abaganda baffe abalema nabo olunaku lwabwe okuzibu era nga tubadde ne president Robert President yabategekeddeyo lanchi basebo ne bannyabo, era tujja kubayita mugende mufune ekyemisana tulabe ng'olunaku lwaffe era twongera kuluselebratinga. Tubale nnyo, tubaagaliza okuddayo obulungi ewaka. People power. Basaba ebifaananyi nabo bonna bakola bwe bati. Ebifaananyi ebyo mbadde nsaba tubikube kati quickly. Ngenda kuba let's be organized. Jango. Abaze, yes, comrades from over there, please come. Chairman, let me be in these pictures also. Let's be organized, please. Yeah.
Yes, tubaniriza natero olunaku olwaleero okulaba nga mutwegattako nateera wano ku National Community Platform okulaba nga tujaguza oba twetaba wamu ne baganda baffe abaliko obulemu ku mubiri olwaleero abantu omulabi bulungi womap media ekyamanyi nnyo nnyo ddala amanyi nedoboozi kaloniko transporter People power, our power, NUP, everywhere. All right. Sokove. Wala abantu babiri basatu abasabye special pictures genda kubafulira on this side. Oh yes. Yes. Mama. All right. Mama. Yes, wanaffe tetugenda okuba ate nga tusukkawo awo olunaku olwaleero twebale kutambula naffe okuva gye twatandikidde yamaani.